Hi guys. Hello. Hi. What's up? What's the headspace like? 6 feet. No. Pretty cool. Pretty cool. I got your joke. Yeah. అర్థమైంది నాకు అర్థం కాలేదు బట్ అంటే కెమెరా యాంగిల్. ఓకే అలాగే. pretty excited యాక్చువల్లీ. అంటే సినిమా ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ సినిమాలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో జనాలతో రెజనేట్ అవుద్దని అనుకున్నాం, బాగా నమ్మాము దాన్ని. అండ్ డెఫినెట్లీ అది ఫ్రూయిషన్ మొత్తం అయ్యి కంప్లీషన్కి వచ్చి ఇప్పుడు జనాల ముందుకు సినిమా రాబోతుంది కాబట్టి వి ప్రిటీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు పాన్ అవుట్. Varun, first question, how do you identify a good narrator? And Praveen, what according to you is a good narration? Both iddaru answer cheyandi, from actor's perspective, from filmmaker's perspective. You want to go first? Who's a good narrator? No, what's a good narration? What's a good narration? When you feel right. After good narration, you know that you've nailed it. You know, you feel confident, you feel like, you felt the emotion when you're narrating it. You don't have to hear it from the other person, you know it. అంటే బికాజ్ నేను బహుశా యాక్టర్ అయిన తర్వాత చాలా కథలు విన్నాను, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు నరేట్ టు మీ. దే వర్ బ్యాడ్ నరేషన్స్ విచ్ వర్ గుడ్ స్టోరీస్ అండ్ దే వర్ గ్రేట్ నరేషన్స్ విచ్ వర్ బ్యాడ్ స్టోరీస్. సో జనరల్గా నాకు ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పారు ఈ విషయం ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఈ సెడ్ సమ్టైమ్స్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో ఆలోచించి కొన్నిసార్లు వర్డ్స్లోకి ఇట్ మైట్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్, but try to understand where the narrator is coming from, intention or what his thought process is behind saying this. కొన్నిసార్లు వర్డ్ ఫార్మేషన్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు, but try to understand the meaning another. It's tough to get that, but we usually try to understand that part of it also. Okay. So I was watching an interview of yours మీది, దాంట్లో మీరు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు that you want to know your boundaries అని చెప్పి. when you are making a film, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆ ఫిల్మ్లో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉండాలి అంటే నాకు ముందే చెప్పేయండి, సో ఐ రైట్ ఎ స్క్రీన్ ప్లే దట్ కెన్ అకామిడేట్ ఐటమ్ సాంగ్, బట్ నాకు ముందే చెప్పేయండి బౌండరీస్ ఎక్కడెక్కడ దాకా నేను వెళ్ళొచ్చు, ఏదేది చేయకూడదు అని చెప్పి. గాంధీవదారి అర్జునకి వాట్ వర్ యువర్ బౌండరీస్? I wanted to narrate a burning topic, okay, an issue of current age and time, in a very entertaining, engaging way. I would not say entertaining, but engaging way. So it's a very serious film with a serious topic in a very engaging, nail-biting, edge of the seat thriller kind. That's what I wanted to say, because I always wanted to mix action, engaging screenplay with a message that you can take away home, basically. Yeah. Okay. And Varun, like you said that you have heard a lot of scripts, chala vinnanu, good stories, bad narratives. What is ఇప్పుడు మనం నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఒక పాపులర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ తీయడం ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. యూ కెన్ మేక్ అ పర్సనల్ ఫిల్మ్ ఇంటిమేట్గా, ఆర్ట్సీగా, ఇంటెలిజెంట్గా, ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్, ఇది నా కోసం సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం తీస్తున్నాను అని తీయడం ఇట్స్ ఈజియర్ కంపేర్డ్ టు మేకింగ్ సంథింగ్ బిగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దట్ అపీల్స్ టు ఎవ్రీ వన్ కదా. సో వెన్ ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ యూ మస్ట్ బి గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ దీస్ మాసీ ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్లిక్స్. సో అలాంటి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ యూ సీ విత్ ద స్క్రిప్ట్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్ టు యూ? అంటే నాకు పర్సనలీ ఆల్రెడీ జనాలు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన సినిమాని కాకుండా ఒక కొత్త సమ్వేర్ ఐదర్ ద ఎమోషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్. Emotion can't be different. The core emotion usually the same in many of the films, human emotions or whatever it is. How that is packaged and how we are getting to that emotion in the film is what I see. Ante konnisalu when I hear the masala drama kind of films you're saying, నాకు నా పక్కన నా కంటెంపరీస్ చూసినప్పుడు when I'm seeing about lot of other actors, my senior actors and all who have unbelievable stardom, వాళ్ళవి చేసినప్పుడు I love watching those. But when it comes to me, వాళ్ళు చేసే సినిమాలు కాకుండా me as an individual, as an actor called Varun, I have to try and implement and do something different. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి నా సినిమా చూడాలంటే జనాలు, why is it different from the rest అన్న ఒక ఆలోచనతో ఐ జనరలీ ఇప్పుడు చూసి దాంట్లో ఏదైనా కామన్గా ఉంది, ఆల్రెడీ నేను చేసిన సినిమాలో ఉంది అంటే ఐ యూజువల్లీ ట్రై టు స్టే అవే ఫ్రమ్ ఇట్. సంథింగ్ న్యూ ఐ ట్రై టు ఫిట్ ఇన్ టు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆఫ్ మైన్ irrespective of success or failure. But just because a film bombed, it won't stop me from trying out something new. As long as definitely market iyanni chuskuntu undali, but it still doesn't matter.
ఓకే, నాకు రెండు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వన్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ. అవి అడిగేసి విల్ గో టు ద ఫన్ చిల్ పార్ట్. Cool. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫర్ యూ, వరుణ్. I want to talk to you about Gani. Okay, that's a film that you put your life and soul into, hard work, అన్నీ మనం చూసాము. బట్ నాకు ఆ మూవీ చూసినప్పుడు దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ హావ్ బీన్ వాంటింగ్ టు ఆస్క్ యూ, బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ హియర్. ఎక్కడన్నా ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ ద ప్యాషన్ దట్ యూ హ్యాడ్ ఫర్ గనీ, డిడ్ యూ గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ దాట్? బికాస్ ఆ స్క్రిప్ట్ని మీరు ఆబ్జెక్టివ్గా చూడలేకపోయారా అని నాకు అనిపించింది. బికాస్ యూ ఆర్ సో యునో ఇన్ టు ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ ద ప్యాషన్. Right. దట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, గనీ రిజల్ట్ నుంచి వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ టు ద చాయిసెస్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ నౌ? First thing, Gunny is not my first flop. Okay, I've had before also. Yes, yes. So I personally feel ఏంటంటే ఒక సక్సెస్ కన్నా ఒక ఫెయిల్యూర్ ఎక్కువ నేర్పిస్తుందని నమ్ముతాను నేను. బికాజ్ నాకు మిస్టర్ సినిమా ఒకటి పోయిన తర్వాత ఐ అండర్స్టూడ్ ఓకే వేర్ ఐ వాస్ గోయింగ్ రాంగ్, ఐ ఫిక్స్డ్ ఇట్. దట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ మేజర్ థింగ్ ఐ థింక్. సో దాని తర్వాత when I fixed it, I did some decent good films after Fida or Toli Prema and all of this. Toli Prema. So see, one problem with Gunny, so that was the second part of the question, answer. First part ఏంటంటే, see, the script had too many hands in it. We had a big team and the script work went for too long because of COVID. So Right. first, initially, the idea what we thought and all, we still know where we went wrong. I can't pinpoint and tell you this. You were the one who wanted to do a sports film, right? Yes, I wanted to do. And when my director met me on the sets of my previous film, Kalsi Kuchno, it was a discussion that was going back and forth. Somewhere I think we were like, okay, ఒక టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఉంటారు నమ్ముతాను నేను ప్రతి సినిమాకి. మేము గనీతో ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్స్ వి డిడ్ ఇస్ వీ వాంటెడ్ టు కేటర్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో వీ సెడ్ ఓకే లెట్స్ హ్యావ్ అ బిట్ ఆఫ్ దిస్, లెట్స్ హ్యావ్ అ బిట్ ఆఫ్ దట్, అది ఇది అని చెప్పి ఇట్ వాజ్ లైక్ అ మ్యాష్డ్ thing anamata. It didn't cater to any particular section of audience. So we wanted to make a real authentic sports drama about what's going on in a sportsman's head. But translation, when I sent a note when the film was done, that you know, I said, see, we are still not regretting the idea of it, but translation lo ekro adi miss ayindi with time. Okati endante 3 years tarvata when you keep seeing it, you definitely lose judgment. But we never saw the film at a stretch. Parts of it 2021 లో చిన్న వైజాగ్ లో చేసిన పోర్షన్ చూసాం అట్లాగా. And parts గా చూసినప్పుడు you must have felt It that will be beat, like no? okay బానే ఉంది అనిపిస్తుంది, but you see it together. See, when I saw the film before the release, definitely you know what, you don't want to pull the morale of the team down. Okay, you want to push because you're leading the team there, because other people are relatively new. That's what I mean. So ఆ సపోర్టివ్గా ఉంటూ నాకు ఎక్కడ నో వన్ టువర్డ్స్ ఎండ్ యూ డోంట్ లూజ్ హోప్ అబౌట్ యూర్ ఫిల్మ్. దట్స్ ఓన్లీ రీజన్. బికాస్ యూజువలీ నా ఫిల్మ్స్ ముందు ప్రామిస్లు ఇవ్వడం లేకపోతే నా సినిమా ఇలా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని చెప్పడం ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. ఐ టెల్ నా ట్రైలర్ నచ్చింది, నా కంటెంట్ నచ్చిందంటే సినిమా చూడండి అనే చెప్తాను. బికాస్ ఐ ఫీల్ గిల్టీ వెన్ ఐ సే అ వర్డ్ విచ్ ఐ డోంట్ మీన్ ఆర్ విచ్ ఐ కాంట్ స్టాండ్ ఆన్. సో ఆ సినిమాకి మేబీ ఎస్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఐ గాట్ carried away saying, okay, nammem chala. There's no doubt about it. Like every other film of mine. Aa namakanto when it didn't turn out the way it did. The first day actually release and roj morning, my friends in the theatre ki ellaru, I stayed back. I had a couple of guys who usually I interact with. Valto kuchi em poyindi cinema lo. Probably before the first morning show only, I understood. They were sitting talking. And I was pretty happy because I know what went wrong. So it bothers you, ఏది wrong వెళ్ళిందని నీకు తెలియకపోతే problem. So I was clear by the end of the day that okay, this went wrong. So let me see, let me fix this. Let me not put the same, have the same issues for my next film. Implement your mistakes, learn them, identify them, and implement for your next. Super. I love your answer. Okay, second difficult question for you. Yes. for both of you is, can we say something లైక్ వరుణ్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు 3 years ఒక ప్రాసెస్లో ఉండిపోవడం వల్ల ఆబ్జెక్టివ్ ఒక స్ట్రెచ్లో చూడలేకపోయామని, డూ యూ థింక్ గోస్ట్గా జరిగిన ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారా? బికాస్ దెర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వైల్ ప్రొడక్షన్ కదా. డూ యూ థింక్ దాట్ ఎఫెక్టెడ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ఎనీ వే? Partly yes, true, but see, film is always one person's perspective. Like a book is always one person's perspective. If you're the author of the book, you write the book. Yeah. And you know, as a critic, anybody can critique it. But as an author, when you're writing the book, if 10 people come around you and they start asking you to incorporate certain things, delete certain things, then it's not your book. Right.
So when that happens to a film, so irrespective of whether a film becomes a success or a failure, it has to be one person's perspective, which is the writer-director. So when that happens, whether the film is a hit or a flop, you will buy that film and you know what went wrong, what didn't go wrong. So that's where, when you have a lot of time on your hands, like COVID, and that was a little messed up situation. Yeah, it's అంటే ఇప్పుడు పర్ఫెక్షన్ కి ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు. ఆ వెళ్ళే దారిలో యూజువలీ థింగ్స్ ఫాలో అపార్ట్. ఈ సీన్ బాగానే ఉంది, దీని కనెక్షన్ సీన్ కొంచెం బెటర్గా చేయొచ్చు కదా, ఎక్కువ టైం ఉండి ఖాళీగా సమ్ టైమ్స్ ఐ థింక్ దట్ అది కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ అని చెప్పాలి. No, but again, you have certain sensibilities. You try to incorporate the changes with your sensibilities, try to make it work. At the end of the day, try to satisfy everybody. And then you feel like, you know, but we own our films, you know. I own my film and I still film. It's, you know, still feel like it's a decent film. I love the climax. Well, you did. A lot of people didn't like the climax. Climax is the part that actually okay. worked for me. Oh, it did. Okay. Yeah. So you know, from the sound designing to, you know, shot selection to everything, so made it work. So it's at the end of the day, it's my baby, you know, and I'm proud of what I made, and you know, I'll stick with what, you know. There are takeaways that we, you know, we take at the end of a film, and that's always there, a learning experience. Yes. ఓకే, ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ టు వరుణ్. దీని నుంచి ఇప్పుడు రీసెంట్గా జైలర్ ఆడియో లాంచ్లో రజనీకాంత్ గారు చెప్పారు దట్ నెల్సన్ గారిది ఫిల్మ్ ఇంతకు ముందు వచ్చిన బీస్ట్ వెన్ ఇట్ గాట్ నెగటివ్ రియాక్షన్, దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ నెగటివిటీ సరౌండింగ్ నెల్సన్, బట్ రజనీకాంత్ వాజ్ లైక్ బట్ దట్స్ వన్ ఫిల్మ్, లెట్స్ నాట్, అంటే అప్పటికి మీది కూడా సిమిలర్ కదా, గోస్ట్ రిలీజ్కి ముందే దిస్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఐ గెస్, రైట్? We already, you know, locked down this before. యా, సో లాక్డౌన్. సో బట్ వెన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ హ్యాపెన్స్, అది మీ ఇద్దరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అనే దానికి కొంచెం బ్లో ఉంటుందా? మేబీ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించాల్సి వస్తుందేమో, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, we discussed when Ghost released or when Gani released, we knew what was wrong. Okay, wait, you and our boss, we're more than director, actor, we're like friends also. Okay. So my other conversations aine, so we both know part of it, idi poi idi okay, idi miss chesam ane general discussion maku eppudu avutadi. But putting the morale down, no. మేబీ కసి ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుద్ది మా ఇద్దరికి. నెక్స్ట్ మార్చి ఇప్పుడు మేము చేసే సినిమాతో బాగా చేయాలనే దాంట్లో ఇంకా చేసాం. సో ఇట్స్ ఐ థింక్ ఈవెన్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లీ ఇట్ డ్రోవ్ us towards giving a better film. No, that way it was a very organic way that we approached this film. And I've heard horror stories where, you know, when the film flop it'll affect and all that. But we both believe that every film is independent in itself. Every poster, every trailer, every teaser will decide, you know, the fate of the film before the release. And then it's independent, irrespective of whether you gave a blockbuster before or a super flop, basically. So that way we kind of understood, you know, we were in the same line of thinking. That way, you know, we had actually fun, you know, working. Yeah, obviously. అది లేకుండా ఎట్లా. The process is the most important thing for me also. కథ స్పాట్ చేయడం, ఓ డైరెక్టర్ వచ్చి కథ చెప్పడం, డిస్కషన్స్ పెట్టుకోవడం, షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయడం. The entire shooting process is what is the reason why I'm here. Obviously, other than giving good films to people, that's there. It's part and parcel of the entire thing. But ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేయకుండా ఉంటే, బికాస్ సినిమా రిలీజ్ అనేది ఫేట్ అనేది 2 days 1 hour 3 hours చెప్పేస్తారు. బట్ ఆర్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ గోస్ ఫర్ 200 days ఆర్ ఫ్రమ్ డిస్కషన్ టు ఫినిషింగ్ ద ఫిల్మ్. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ చంక్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. అండ్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను. అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ రియలీ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ షూటింగ్. మంచి లొకేషన్స్ కూడా తీసుకెళ్ళాడు. The pressure was, what the takeaway from those two films was, we have to do better, we have to do bigger, we have to do it in a certain budget, so that, you know, it becomes a successful film at the end of the day. Right? So, but we cannot compromise on the quality either. So that way he pushed himself, I pushed myself, and then I think record-breaking time low we've shot in, you know, certain sequences. Yeah. So okay, I was supposed to ask this question later, but ippude cheppandi. I've seen the trailer and football stadium lo shoot chestunaru, some public places lo shoot chestunaru. How difficult is it to pull off those sequences? I think you ask him. Logistically. No, ante it's planning. It's all about planning. Pre-prod pakkaga undali. I always want my actors and my technicians to know exactly what is happening before even
we go on to the sets. That's why I do multiple recce, tech recce. With your cameraman with my cameraman, with my art director, everybody. Actors lo kuda we sat down, we've discussed the dialogues. I want to set ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ని 100 రకాలుగా చెప్పొచ్చు. రైట్. హౌ టు సే ఇట్. ఓకే, ఆ మీటర్ సెట్ చేసుకుంటాం ముందే. ఆఫీస్లో కూర్చున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైమ్. Sometimes you understand director ఏ మైండ్ సెట్లో ఉన్నది, how he's seeing the character, at what zone he's seeing it. So multiple meetings with the director, actor వాళ్ళు కూడా చాలా బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది నమ్ముతాను. I try to travel with the director like that. So rather than ఏం నోరు తెరిసి అరే వాడు నువ్వు ఇలా చేయి, నా క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలని చెప్పే లోపల, when he's narrating, if you can truly understand how he wants his protagonist to behave, it makes the work easy. And on the shoot, I don't want to talk to my actors. Okay. It's I don't want to be sitting and explaining లేదు ఎలా అనుకున్నా. That is the worst thing that can happen on set. That's when you can finish faster అన్నమాట. ముందే అయిపోతాయి అవన్నీ అందరు యాక్టర్స్తో. We have Tamil actors, we have Malayalam actors, we have Sakshi Marathi actor. So everybody were ready with their lines. వాళ్ళ లైన్స్తో రెడీగా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ఎవ్రీథింగ్. టెక్నికల్ రీజన్స్కి ఇంకో టేక్ అంతే. 2-3 takes కన్నా I don't want to take, I don't like taking another take. Usually ఏమవుతుందంటే film making is a boring thing for an outsider, but I was an outsider. Now I want to make filmmaking very exciting for me to be entertaining and exciting on set. So when things move faster, everybody is on their toes and the adrenaline is pumping. Speed unte koncham actor kuda it's helpful to stay in the zone. Rather than shooting one nice emotional scene for 3 days, might as well finishing one day is better. ఆ జోన్ ఉంటాం, షూటింగ్ నుండి ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటాం కాబట్టి అది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఒకటి తన గురించి ఎలా అచీవ్ చేయగలిగాం ఇవన్నీ అంటే, ఇప్పుడు 70-60 days షూటింగ్ చేసినా కూడా ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ బిహైండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ అబౌట్ 4-5 months 6 months మో. ద రెక్కీస్ దట్ హీ డెడ్, తన క్లారిటీ కొంచెం నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ అందరికీ గుడ్, బట్ హీఈస్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఇన్ దాట్ వే. హీస్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఆల్ ఇస్ వెరీ మేనేజ్మెంట్. ఏం చదవచ్చు? So I used to work for IBM. I was leading a team. So management skills కొంచెం he's pretty good. So planning అన్నీ కూడా చాలా గట్టిగా బాగున్నాయి. I think రాజమౌళి గారు చెప్తారు, ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇస్ 80% మేనేజ్మెంట్, 20% క్రియేటివిటీ. It's about that. అదే అండి, it's about delegating work to the right people. You can't do everything yourself. సో నీకు కావాల్సిన కరెక్ట్ వాడికి పని డెలిగేట్ చేసుకుని నీ విజన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసే జనాన్ని పిక్ చేసుకుని కూడా ఇంపార్టెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. yes. మేనేజ్మెంట్ నుంచి క్రియేటివిటీ వైపుకి వస్తే మీ కెరియర్ చూస్తే బీట్ ఎల్బిడబ్ల్యూ కానివ్వండి, లేకపోతే గుంటూరు టాకీస్ కానివ్వండి, ఆర్ రొటీన్ లవ్ స్టోరీ, సో చందమామ కథలు, ఇవన్నీ దే వర్ రూటెడ్ ఇన్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్, ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్. దాని తర్వాత పిఎస్ గరుడవేగా హ్యాపెండ్, ఇన్ విచ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పోక్రాన్, న్యూక్లియర్ టెస్ట్, యురేనియం, శాటిలైట్స్, అండ్ దెన్ యూ హ్యాడ్ గోస్ట్ విచ్ హ్యాడ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్ సిండికేట్స్, ఇంటర్పోల్, and now in this you are talking about global warming, climate change, and 11th Hour was completely very boardroom, corporate-ish thriller. You're getting very ambitious, that's very apparent. Ee transition ela jarigindi? No, it's not ambitious. See, I get bored very easily. Okay. So if ఎవరో అంటున్నారు 3 సినిమాలు అయిపోయిన యాక్షన్, లవ్ స్టోరీ చేయొచ్చు కదా. My head is not in the right space to do a love story right now. I'm like, love story చేయాలన్నా కూడా I have to feel love in the air to write something. I can't hypothetically write a love story. బెటర్ కథలలో ఇప్పుడు గుంటూరు టాకీస్ చేసినా కూడా I was frustrated. I said it in many interviews. I was frustrated because of చందమామ కథలు. I lost all the money. Okay, oh shit. You lost money on that film. I thought that film did well and national award and all. For him it's been like a flip flop anamata. LBW sinusoidal wave laga, up down up down. National award రావడం was actually a boost anamata. That kind of, so ఆ frustration లో I wrote గుంటూరు టాకీస్. So yeah, I have to feel it. So I don't know what I'm going to do. If this film works better, I'm pushing my boundaries. I always want to push the boundaries. There's one more script that's pushing little beyond. We'll see. Okay. So Gandeevadhari Arjuna, it looks very international and Hollywoodish. It's both a compliment and a risk. Okay. Yes. Compliment because the scale is looking great, gorgeous visuals, you have international feel. Risk because ఆల్రెడీ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి చూడడానికి, అండ్ ఇప్పుడుండే బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఫర్ ఎనీ రైటర్ ఆర్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఈస్ దాట్ ఒక కామన్ ఆడియన్స్ ప్రతి దానికి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి ఉన్నారు ఆల్రెడీ. సో
కంపారిజన్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్. అండ్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ ఆర్ డానింగ్ దట్ సూట్ అండ్ ఫ్రమ్ వెరీ వేగ్ ఐడియా మనకు వచ్చేది దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ టు సేవ్ సమ్ వన్ అన్న వెంటనే మనకి బాడీ గార్డ్ గుర్తొస్తుంది, రిచర్డ్ మ్యాడన్. సో కంపారిజన్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్ కదా, దట్స్ అ హ్యూజ్ రిస్క్ ఫర్ యూ గైస్. హౌ డు యూ స్టే ఒరిజినల్? ద స్టోరీ ఈజ్ ఒరిజినల్. ఇప్పుడు ఎంఐ తీసుకుంటే ఎంఐ 1లో యూ హ్యావ్ ద ట్రైన్ సీక్వెన్స్, లేటెస్ట్ ఎంఐలో యూ హ్యావ్ ద ట్రైన్ సీక్వెన్స్. The reason why they're two different is because they come from a different point of views. So there are only n setups that you can do in a film, but story should drive you to that particular setup. Right. Yes. So when you follow the story, it will automatically look, authentic and real. Basically, if you are a bodyguard, you will be wearing a suit. Yeah. But what is the story that you're in will lead you in the direction that the action set pieces are going to be set on. So, unfortunately, risk and a good thing is, even 5 years ago, Hollywood is beyond reach for us. We were making films for our audience. Ippudu, you're actually competing with Hollywood. Yeah. Which is great in a way. That is pushing ourselves, directors and writers, you're pushing the boundaries of those guys. Rendodi, it's a big challenge for us. See, Hollywood, it's English. So it's very easy for certain people to think in English. But when you start writing in Telugu and you have to cater to certain audience, B and C class centers in Telugu, then you have to speak the right language. You should know your audience also. Right. Also. So, maaku indulo challenge is like catering to those guys also. Vallaku kuda ardham avvali. Telugu, and then it's set in London, UK. So that was a great, experience that I always wanted to decipher that. How do we crack it? And I think we've beautifully cracked that in this film. Super. Couple of final questions, penultimate question. యాక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడితే జనరల్గా నాకు ఒక పెద్ద కంప్లైంట్ ఉంది తెలుగు ఫిల్మ్స్లో. యాక్షన్ అనేది మనం అంత ఇన్వెంటివ్గా ఏమి చూపించామన్నమాట. ఇట్ ఈస్ వన్ గై వర్సెస్, ఈవెన్ యూ హ్యావ్ డన్ మెనీ. సో ఇన్వెంటివ్నెస్ అనేది పెద్ద లేదు మనకి. సో బట్ ద ట్రైలర్ యాక్చువల్లీ ఐ లైక్డ్, ఇట్స్ ఓన్లీ గ్లిమ్సెస్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హోప్ఫుల్ అబౌట్ దిస్. సో హౌ కాన్షియస్ వర్ యూ అబౌట్ not going into the cliche zone when it comes to action? One of the more, this is a discussion we also had. Action we shot for a good number of days. సినిమాలో యాక్షన్ చూసినప్పుడు ఫటకన్ యాక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది ఏంటి ఫైట్ అని ఆలోచిస్తే దెన్ వి రియలైజ్ వీ డెంట్ ప్యాకేజ్ ఇట్ విత్ హై స్పీడ్ షాట్స్, విత్ high octane music and all of that. We went very natural fights. So మనకి ఏంటంటే కొట్టిన ఒక రెండు విలన్స్తో కాంబో చేసిన వెంటనే there's a nice glass breaking or a nice high speed shot of him connecting to the next guy. We think that is more typical kind of action zone that we are in right now. ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పటికి this is not one of those larger than life movies. It's a very real story. So దీంట్లో ఫైట్స్ కూడా ఎంత రియలిస్టిక్ ఉంటే అంత బెటర్ అని చెప్పి. We never used a rope. Okay. Nothing. I don't think we used a rope ever. And maybe to flip a bike or something we must have used a rope. So we try to stay as real as possible. And it shouldn't look unrealistic in a realistic film. So we try to stay grounded and rooted to the core emotion of the film. And my protagonists are always underplayed. I like to underplay my protagonists. I don't want to, Chati Farke. I don't like that, because when your protagonist is rooted, then you have to follow physics. As simple as that. Yeah. So we just followed physics. Actually, Okay. Final rapid fire. What's your favorite action film of all time? Both of you. Terminator 2. Terminator. Yeah. Die Hard 3. Die Hard 3? Yeah. Okay. If you had to pick a movie character to save your life and be your bodyguard, who would that be? It'll be Not Arnold. It is Arnold from Terminator 2, man. Not Bruce Willis. Not Say Bruce something Willis. else. No. What about? If you had to pick a movie character to save your life and be your bodyguard, who would that be? Thought in that angle. You should be quick, bro. I should be quick. Yeah. I don't know, Sean Connery. Okay, lovely. Superb, guys. Had a lovely time talking to you. Thanks, man. August 25th. I'm looking forward to watching the film. Thank you. Thank you very much for your time. Thank you so much.